Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture of the chapter 1 of part 1 of standard 9 mathematics. Title of the chapter is sets. So what we have to do in this particular chapter, you are going to be introduced with something called sets. We will introduce what is sets, then different types of the sets. Then you can represent sets by Venn diagram. So Venn diagram we will calculate. Then what is meant by equal sets, equivalent sets, subsets, these ideas. Then there is something called universal set. About that also we will discuss. And then operations on the set, in which we will study union of the two sets, intersection of the two sets, subtraction of the two sets, complement of the set, etc. And finally the cardinality of the set. Cardinality of the set म्हणजेच काय, तर त्या सेटमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत. So we will begin one by one. The first thing is, what is set? The question is, what type of structure will be called as a set? So we will start with what is set. Okay, so what is set? So set means it is collection of objects. Set is collection of objects, but which objects? Which are well defined. So in that collection, whatever objects are there, you can define those objects, right? Suppose I say that suppose I take a collection that suppose A is the collection, and in this A I have A is suppose set of, or we can say collection of names of students, in ninth A. So suppose there is a class 9 A division, and if suppose there are 30 students in that division, then I will write down the names of all these 30 students. That is the collection. कशाचं collection आहे? The names of students. कुठले students? 9th A या क्लासमध्ये. So I can definitely say that any person or any student, when you select any name, when you select from that collection, I can definitely assure that he is or she is from class 9th A of that particular school. This is called well defined object. But now suppose I take the collection A is, suppose I take some say what I can say, some words I will write in this set A or in this collection A. It is suppose Ratnagiri. Then second word is say Avinash. Third is 325, right? Next is mango. Now this is also collection. But what is Ratnagiri? It is name of city. What is Avinash? It is name of the person. What is 325? Some number. Mango is name of some fruit. So there is no definition for these objects that we have in this collection. एक आहे गावाचं नाव, एक आहे माणसाचं नाव, एक नंबर आहे नुसता, आणि एक आहे फळाचं नाव. त्यामुळे या सर्व ऑब्जेक्ट्सना डिफाईन करणारी एकच प्रॉपर्टी नाही आहे आपल्याकडे. इथे कसं होतं, ओके यातला कुठलाही विद्यार्थी तुम्ही घेतला तर तो 9वी Aचा विद्यार्थी आहे त्या पर्टिक्युलर शाळेमधला. म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट्सना एक व्याख्या आपण देऊ शकतो. इथे व्याख्या नाही देऊ शकत. म्हणून सेट असणं आणि सेट नसणं ह्याच्यात हा बेसिक फरक आहे.
सेट आहे म्हणजेच काय, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. You can define the object properly. Okay, so suppose I take so what is set? So I will write here, set is collection of well defined objects. Well defined, I will enlarge this, well defined objects. See the words collection, well defined, these are important words. Set is collection of well defined objects. So suppose I take a set, say natural number, n is the set, and in that I take all the positive integers, so 1 2 3 4 5 and so on, unending up to infinity. What I can describe here, every element in this set n is a positive integer. So that is the definition of the object in this set, right? Every object in this set I can define by some property. What is that property? It is a positive integer. So this is set. So this is a set, correct? But now suppose I take another, say collection S suppose, and here I say set of brilliant students in a class say 9th A. Now this word brilliant you cannot properly define. What is meant by brilliant? Brilliant means not a person who, not a student who gets highest marks. That is not necessarily a brilliant student. So definition of brilliance we cannot make. This is a vague idea, this is a fuzzy idea, we can say. To whom you will say brilliant is not fixed. Okay, so what I can say, this collection brilliant students, the word brilliant is itself not properly defined. So this S is not a set. S is not, there are many examples given in your book also. See, they have given some examples here. Happy children in the village, brilliant student of the class. In the both these examples, happy and brilliant are relative terms. To whom you will say happy? Happy children, who is happy? Happy is a vague term. It is not defined, it is relative. म्हणजे ह्या मुलाकडे काहीतरी खेळणी आहेत, त्याच्याहून जास्त खेळणी त्याच्याकडे आहेत म्हणून तो हॅपी आहे, किंवा हा कमी हॅपी आहे, असं काही नाही आहे ना. हॅपीनेस यू कॅनॉट डिफाइंड इन प्रॉपर वे. Similarly, brilliant student, who is brilliant? These are relative terms, because the exact meaning of the words to be happy or to be brilliant differ from person to person. याला फजी म्हणतात, वेगनेस आहे त्याच्यामध्ये. हु इज हॅपी यू कॅनॉट डिफाईन, हु इज ब्रिलियंट यू कॅनॉट डिफाईन. सो दीज आर नॉट सेट्स, because there is no well defined property behind the elements of that set. But here whenever I take set of natural numbers 1 2 3 4 5, they are all positive integers. So that is the property of the elements in that set. This is not vagueness. Whenever I say positive, I can definitely say that 9 is a positive integer, so it belongs to n. But -3 is not a positive integer, it does not belong to that set. 0 is not a positive integer, so it does not belong to that set. 2.5 is not an integer, so it does not belong to that set. It may be positive, but it is not integer. 2.5 is a fraction. It is a rational number. 2.5 means 5 by 2. It's not a positive integer. We are saying positive integer. So whether elements of the set of real numbers will belong to the set of natural numbers or not
can be properly told because they have perfect definition. What is that? It is positive integer. But brilliant students, happy children, you cannot define these things, right? So they are not set of brilliant students in what, in a class of 9th A. So brilliant, this term is not is a relative term. रिलेटिव्ह टर्म आहे. ब्रिलियंट, मला एखादा विद्यार्थी ब्रिलियंट वाटेल, दुसऱ्याला तर नाही वाटणार. ब्रिलियंटची डेफिनेशन काय? मार्क चांगले मिळणं ही डेफिनेशन आहे का ब्रिलियंट असण्याची? नाही. मार्क चांगले अनेक प्रकारे मिळू शकतात. एखादा कॉपी करून पण मार्क चांगले मिळवू शकतो. एखाद्याची मेमरी चांगली असेल म्हणून त्याला मार्क चांगले मिळतात. तर मेमरी चांगलं असणं म्हणजे ब्रिलियंट नव्हे. असं म्हणा तुम्ही पाहिजे, त्याची स्मरणशक्ती चांगली आहे, पण स्मरणशक्ती चांगली असणं हा काय ब्रिलियन्सचा क्रायटेरिया नाही आहे. म्हणून टर्म ब्रिलियंट स्टुडंट कॅनॉट बी प्रॉपरली डिफाईन्ड. म्हणून असा जर मी सेट सांगायला लागलो तर त्याच्यामध्ये कुणाला घ्यायचं? पण सेट ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर्समध्ये कुणाला घ्यायचा हा संदेहच नाही आहे. इंटिजर म्हणताय तुम्ही आणि पॉझिटिव्ह म्हणताय, त्यामुळे 2.5 तिथे येणार नाही बिकॉज इट इज नॉट इंटिजर. 3 विल बी देअर, -2 विल नॉट बी देअर बिकॉज द एलिमेंट्स आर प्रॉपरली डिफाईन्ड, वेल डिफाईन्ड ऑब्जेक्ट्स आहेत. हा फरक लक्षात घ्या, सेट असणं आणि सेट नसणं. जर सेट असेल तर त्या सेटमधलं प्रत्येक एलिमेंट आपण वेल डिफाईन्ड ऑब्जेक्ट म्हणून सांगू शकतो. त्याच्या मागची डेफिनिशन आपण सांगू शकतो. त्याच्यात कुठलाही व्हेगनेस नाही आहे. नथिंग रिलेटिव्ह, नो रिलेटिव्हनेस एटसेट्रा इज देअर. कॉन्क्रीटली आय कॅन से दॅट दिस एलिमेंट बिलॉंग्स टू दिस सेट. समजलं ना? तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी 5 हा पॉझिटिव्ह इंटिजरच आहे. पण हा विद्यार्थी ब्रिलियंट आहे असं मी म्हणेन, दुसरा टीचर ते म्हणेल असं नव्हे. म्हणजे ते ब्रिलियंटनेस ही एक रिलेटिव्ह टर्म आहे. लक्षात घ्या, रिलेटिव्ह टर्म म्हणजे काय? पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स. असं म्हणा तुम्ही की सेट ऑफ से टॉल स्टुडंट्स इन युअर क्लास. व्हॉट इज टॉलनेस? कशाला तुम्ही टॉलनेस म्हणणार? समजा तुम्ही असं म्हटलं की 6 फूट किंवा त्याच्याहून जास्त उंची असलेला विद्यार्थी हा टॉल आहे. मग 5.11 इंच, 5 फूट 11 इंच हा लगेच शॉर्ट झाला का? तो नाही ना. त्यामुळे टॉलनेस ऑफ अ स्टुडंट कॅनॉट बी वेल डिफाईन्ड. इट विल बी पर्सन टू पर्सन, इट विल डिफर. टू whom I will say tall. So relative terms आहेत. That is not a set. Set is collection of well defined objects. मग कुठले कुठले सेट तुम्हाला सांगता येतील? तुमच्या पुस्तकांमध्ये स्वतः त्यांनी छान उदाहरण दिलेले आहेत. पुस्तक आधी नीट वाचा. ईच अँड एव्हरी लाईन ऑफ द टेक्स्ट बुक यू शुड रीड. दॅट विल गिव्ह यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बघा, सी द एक्झाम्पल्स गिवन बिलो अँड डिसाईड वेदर इट इज अ सेट ऑर नॉट. दिस इज अन एक्झरसाइज टू यू. बघा, डेज ऑफ अ वीक, आठवड्याचे दिवस. मग तुम्हाला माहिती आहे सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हे 7 दिवस आहेत. सो ह्याच्यात वेगनेस काहीच नाही ना. व शनिवार हा आठवड्याचा दिवस आहे की नाही? आहे. मग त्यामुळे हा सेट आहे. मंथ्स इन अ इयर, मग ते इंग्लिश मंथ्स असतील तर जानेवारी टू डिसेंबर. सो इट इज अ सेट. ब्रेव चिल्ड्रेन इन द क्लास. ब्रेव कशाला म्हणणार? इट इज अ इट इज अ व्हेग आयडिया. ब्रेवनेस, तो एखाद्या बाबतीत ब्रेव असेल, दुसऱ्या बाबतीत नसेल. ब्रेव असणं हे डिफाईन नाही करतायत. कधी त्याला मी ब्रेव म्हणणार? नाही डिफाईन करतायत. त्यामुळे ब्रेव चिल्ड्रेन इन द क्लास, ब्रेव ही एक प्रॉपर्टी आहे ना माणसाची. ब्रेव आहे तो, पण तो दुसऱ्या कुठल्या तरी ठिकाणी नसेल धीट त्या बाबतीत. मग त्याला आपण कसं म्हणणार तो ब्रेव आहे म्हणून? तेव्हा रिलेटिव्ह टर्म आहे. त्यामुळे हा सेट नाही. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स म्हणजेच कुठले? नैसर्गिक संख्या. दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. 1 2 3 वी काउंट. अवर काउंटिंग स्टार्ट्स. तुम्हाला विचारलं तिथे ती पुस्तकं किती आहेत तर तुम्ही कुठून सुरुवात करणार? -3 -2 अशी सुरुवात करणार का? नाही, मोजायला. काउंटिंग म्हणजे मोजणं. कुठून सुरुवात करतो आपण काउंट करायला? 1 पासून. सो 1 2 3 4 हे काउंटिंग नंबर्स आहेत. किती आहेत असे काउंटिंग नंबर्स? इन्फायनाइटली मेनी. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स असं जर तुम्हाला सांगितलं लिहा म्हणून, तर प्रत्येक जण ज्याला कोणाला बेसिक नॉलेज आहे मॅथमॅटिक्सचं तो काय लिहिणार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
So this is a set. There is no vagueness. Strong forts of Maharashtra. Now strong forts is a vague idea, relative term. So it is not a set. And planets in our solar system, ग्रह ते ठरलेले आहेत ना. ग्रह काय प्रत्येक वेळी बदलत नसतात. किंवा आता समजा मंगळ आहे, हा ग्रह आहे की नाही, बुध हा ग्रह आहे की नाही, पृथ्वी हा ग्रह आहे की नाही, हे फिक्स आहे. सो प्लॅनेट्स इन अ सोलर सिस्टीम दे आर वेल डिफाइंड. सो दिस इज अ सेट. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज सेट. आणि सेटच्या बाबतीत काय बघा की मुद्दा त्यातला एवढाच आहे की दे आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. दे आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स असं आपण नेहमी म्हणणार. सो प्रत्येक त्यातल्या ऑब्जेक्टला डेफिनेशन सांगता येते. देर इज नो वेगनेस की हा हे एलिमेंट त्या सेटमध्ये आहे की नाही. जिथे वेगनेस आहे ते सेट नाही आहेत. मग ब्रिलियंट स्टुडंट्स, हॅपी चिल्ड्रेन, स्ट्रॉंग फोर्ट्स. We cannot concretely tell whether this fort is strong or not. We cannot concretely tell whether this child is happy or not. That is why sets म्हणजे थोडक्यात आता मॉरल ऑफ द स्टोरी काय, सेट म्हणजे काय तर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर वेल डिफाइंड. ठीक आहे. मग जनरली काय आता करणार आपण, सेट्स तुम्ही ज्यावेळी दर्शवणार, लक्षात घ्या, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर्स ए, बी, एटसेट्रा. सो नेम्स ऑफ द सेट्स, names of sets are written in capital letters. Written in capitals. And whenever you talk about elements of the set, they are written in small letters. म्हणजे आता समजा ए हा सेट घेतला आणि त्याच्यामध्ये समजा पहिले 4 अल्फाबेट्स आहेत ABCD, तर हे आपण स्मॉल लेटर्समध्ये लिहितो. हे कन्व्हेन्शन आहे. नेम्स ऑफ द सेट्स आर टू बी रिटन इन कॅपिटल लेटर्स अँड एलिमेंट्स ऑफ द सेट इफ दे आर अल्फाबेट्स दे आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स. राईट. आणि आता इथे आपण काय म्हणणार, ए हे जे एलिमेंट आहे त्या सेटमध्ये आहे. म्हणजे आपण वाचताना कसं वाचणार, ए बिलॉंग्स टू ए, ए बिलॉंग्स टू कॅपिटल ए. आणि सिम्बॉलिकली कसं लिहिणार, ए एप्सिलॉन कॅपिटल ए. आता समजा ई हे एलिमेंट आहे ते ह्या एमध्ये आहे का बघा, ABCD ओनली, ई इज नॉट देअर. सो यू विल राईट इट ॲट ई डज नॉट बिलॉंग टू. त्याच्यावर स्लॅश मारायचा. राईट. दिस मीन्स डज नॉट बिलॉंग टू, डज नॉट बिलॉंग. दॅट एलिमेंट इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट, डज नॉट बिलॉंग टू. म्हणजे ही नोटेशन्स लक्षात घ्या. एखादं एलिमेंट सेट, समजा 5 नॅचरल नंबरचा सेट घेतला तर नॅचरल नंबरचा सेट कसा दर्शवला जातो, इट इज व्हॉट आर द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 and so on. Then we add 0 to this, it becomes the set of whole numbers, 0 1 2 3 4 5 6 and so on. This is also infinity. Right. Then you have set of integers I, or also some authors write it as Z. What is this set? All the negative integers, positive integers and 0. So we can say on this side also it is up to infinity. So -3, -2, -1, then 0, then 1 2 3 etc. Or this can be also written as 0, then +-1, +-2, +-3 and so on. So this is the other way of writing. It is not different thing. Instead of writing negatives -3, -2, -1 and then 0 1 2 3, you write 0 only once, because 0 is neither positive nor negative. Then plus or -1 means +1 also, -1 also. Actually this denotes 2 elements, -1 also, +1 also. This denotes 2 elements, -2 +2. This denotes 2 elements, -3 +3, like that. So this is the set of integers, so I. Right. Then there are other 2 sets. These are all sets corresponding to numbers. Other 2 sets are Q. It is set of rational numbers. Set of rational numbers. You know what is a rational number?
In standard 8 you have studied what is rational numbers. Any number of the type p upon q, where p and q belong to integers set and q is not equal to 0 is a rational number. So 3 by 5 minus 2 by 7, in particular any integer 4, 7, 9 by minus 9 by 17 are rationals, are rational numbers. तेव्हा अशा सर्व रॅशनल नंबरचा जो सेट असेल, हे फक्त काही आपण घेतले 5-6, सो अशा सर्व रॅशनल नंबरचा सेट म्हणजेच क्यू. आणि मग क्यू स्टार यू कॅन से इज इक्वल टू, ॲक्च्युअली क्यू स्टार इज इक्वल टू आर मायनस क्यू. आर म्हणजे सर्व नंबर्स, रिअल नंबर्स. आर म्हणजे सेट ऑफ रिअल नंबर्स आणि क्यू इज सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. सो रिअल नंबरच्या सेटमधून मी रॅशनल नंबरचा सेट काढून टाकला की जो मिळाला तो सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स. तेव्हा हे नंबर्सच्या संदर्भातले सेट्स झाले इरॅशनल नंबर्स. काय काय सेट झाले बघा. इट स्टार्ट्स विथ नॅचरल नंबर. एक 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 कोट आहे, गॉड क्रिएटेड ओनली नॅचरल नंबर्स. God created only natural numbers. Every other thing is creation of human being. बाकीच्या सर्व नंबर्स ते जे सेट्स आहेत हा शोध माणसाने लावला. देवाने फक्त नैसर्गिक संख्या दिल्या, काउंटिंग नंबर्स. 0 is not a natural number. Then 0 when you add to the set of natural numbers it becomes the set of whole numbers. तो होल नंबर सेट आणि नॅचरल नंबर सेट याच्यात फरक काय आहे? 0चा. नॅचरल नंबरच्या सेटमध्ये 0 नाही, होल नंबरच्या सेटमध्ये 0 आहे. आणि ते निगेटिव्ह इंटिजर्स जर आपण घेतले -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, 0 घेतला आणि पॉझिटिव्ह इंटिजर्स घेतले की हा जो सेट तयार होणार दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेट ऑफ इंटिजर्स. त्याच्या पुढे जाऊन सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स आणि त्याच्या पुढे जाऊन सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स. आणि हे जे युनियन म्हणजे काय, दोन सेट्सचं आपल्याला शिकायचंच आहे पुढे. पण आर इज इक्वल टू क्यू म्हणजे रॅशनल नंबरचा सेट, युनियन म्हणजे एकत्र करायचे आपण क्यू स्टार. म्हणजे रॅशनल नंबर्स आणि इरॅशनल नंबर्स मिळून जो सेट तयार होतो दॅट इज सेट ऑफ रिअल नंबर्स. आय होप यू अंडरस्टूड. करेक्ट. सो दिस इज द बेसिक part of the set theory. We will continue this in the next lecture. Till then, bye. Have a nice day. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.